Mashida ni mingi watu wangu. Sio kila mtu anaweza kuafford smartphone. Just kwa sababu una afford smartphone usifikirie kila mtu anaweza kuafford. Kuna watu ambaye before they get that smartphone, they need to put food on the table ya watoto wao. Watoto wao hawana nguo, underwear. They need to buy that. So they do not prioritize smartphone over watoto wako kujifunika uchi. Kuna mwingine watoto hawajaenda shule. Sasa ni smartphone atanunua ama ni kupeleka watoto shule. So that's why I'm saying those people, we also need to reach them and support them and encourage them. But unfortunately our resources are limited, and that's why join katika hiyo nini. So if you find it in your heart, tushawahi kusaidia wewe kama we have rang and we have spoken to a lot of you guys. We have given you support. Kama video zetu tushawahi encourage and you feel in your heart you would like to join our packs, please feel very much welcomed. Saseni team safeguarding. I pray mko salama, mnaendelea vizuri. Mungu amewalinda pamoja na watoto wenu na familia, jamaa na hata marafiki. Mimi niko salama, naendelea vizuri. I've not been well over the last couple of days, but Mungu ni mwema. So mkisikia sauti yangu ni kama inaenda kuwa hoarse kidogo hapo, rough, please understand. But yeah, thank you guys for the love this far. Tunaendelea kuona a very good response katika vile watu wanalinda watoto. Thank you guys for kutia comment. Comment is very important. Commenting is critical. Because hiyo ndio ile njia ambayo tunaweza kuwasiliana na nyinyi if we are not doing a live video or a live together. So tafadhali tia comment yako. Sema what you need to say. Of course, sisi tunauliza tu team safeguarding ama public hapo muelewe ya kwamba our channel does get accessed by youth and by children. So please, wakati unatia comment yako, ensure sio mambo machafu unaongea. Otherwise, we don't want children to see things that are not meant to be seen by children. Let me invite you to subscribe kama hujaweza kuwa ndani ya team safeguarding. We are trusting God for 20k strong safeguarding families duniani ili tuweze kuendelea kuongea kuhusu hii kazi safi ya kulinda na kutunza watoto. It's important you share these messages. Ukizipata tafadhali, kwa sababu zita benefit another person. Kuna mtu anaweza kuwa anapitia through an issue ambaye anashindwa ataangalia wapi, and they may find help on the videos that we have done. Because kazi yetu kama vile tunasemaga ni kuelimisha familia, jamaa, marafiki, or those who come into contact with children about how to keep their children safe from suffering any sort of harm. So ni vizuri you share these messages, you share these videos, you share this vitu ambazo tunafanya so that zisaidie mtu mwingine hapo. Lately, of course, tumeweza kuweka a support system in our YouTube channel, whereby I think you can see this with a lot of content creators. Thousands and millions of them wako na easy support system ndani ya their YouTube channel. Sisi tulikawia sana kuweka because I had not seen any reason or need to request support. But of late, in the last couple of weeks, tumeweza kuona kuna need, because tumekuwa na a lot of needs that need to reach out people far and wide, and that has compelled us to try and see if we can put jinsi ya vile tunaweza kupata support from team safeguarding, our loyal fans. We have a button called join ndani ya our channel. Mkikuja kwa our channel, muangalie hapa, mtaona there is a place hapo imeandikwa join. If I zoom this there, you will see there's a place there called join. So ukifinya hiyo button, itakufungulia things like this. Naona ikifungulia hizo vitu itakwambia safeguarding watoto, join this channel, get access to membership packs
ama pecs, whatever accent you get. So and then from there utaona our packs zingine zinaitwa kulinda watoto, which you can just join for 299 pounds a month. And then kuna kutunza watoto 499, kuna kulea watoto 899, kuna haki za watoto 1299, and kuna usalama wa watoto 2299. Of course, this is one way that YouTube has created a way of YouTube content creators ama wale watu wanafanya kazi ndani ya YouTube wanaweza kuuliza usaidizi kwa their members. So sio sisi tu safeguarding watoto, it's everywhere ndani ya YouTube. What are the benefit of these packs? The benefit of these packs is first and foremost, it's a way of supporting any YouTube channel, TV or membership yoyote. Sio tuone sisi. Kama unaona they support you, they help you, they are doing a good job, you can support them. You can choose to support them every month. Katika hizo levels, kuna level like as small as £2.99, which is just about £3. Na kuna all the way to about £25. Kuna wale watu wengine ambao they are big, I think they have even £100, but for sisi tumeweka tu hapo mpaka £22, something like that. So anyway, watu wangu, benefit of this pack ni ya kwamba zinatusaidia sisi. Kama ukijoin, of course utafanya commitment ya kwamba utakuwa unasaidia na £4.99 every month. Hii itatoka kwa your bank, na hiyo pesa itasaidia safeguarding watoto kufanya nini. That's what I want to explain, because a lot of people put that there but they don't say what is it that they are going to do with the money that you're giving them. Because first and foremost, guys, I want you to know YouTube does pay money watu wakiona views, but in our case sisi safeguarding watoto is very rare uone tumepata. I do not think there is no video in our YouTube channel utaenda ukuta iko na 100k views. Hata I don't think there is 60. I think ile ambayo iko juu sana ishapata ni something to do with 55,000 views hapo. Mostly nyingi zina range from 1,000 to about 5,000. Why? Because what we speak is not kitu ambayo ina appeal kwa watu sana. Watu wanapenda vitu zingine, sitaki kumention. But anyway, for us, what we say and what we teach, we inspire, we motivate, we educate, is what in most times and in most cases parents or those who come into contact with you do not want to hear. Because tuna teach kuhusu how they need to be supporting their children. Tunaweza kukemea wewe mbona ulifanya hivi na hivi na hivi. So whatever we do does not appeal to the ears of most YouTubers, kwa sababu mainly tunaongea kuhusu watoto walindwe vizuri. Na of course kama tunaongea kuhusu watoto walindwe vizuri, that means kuna mtu halindi mtoto vizuri. Kama tunaongea kuhusu mbona huyo mtoto alikufa, kuna mtu hakulinda huyo mtoto vizuri, ndio angeingia katika danger fulani na akaweza kuaga. So we don't rake in thousands of videos. Ukiangalia kama hizi vitu zingine za loyalty test, hizi vitu zingine za kuongea kuhusu mapenzi, all sort za beauty, all sort. Ukiangalia music, within a day or a week zingine zinakuwa zimeaccumulate 60,000 views. Sisi we can't get that, because tunaongea kuhusu kuteach watu kufamba. It would be nice for us to be able to get 60,000 in a day or even in a week, but hiyo wakati ikifika tutashukuru tu Mungu. So in terms of generating finances through YouTube, we don't, because if you're getting about 1,000 views after about a week, you know, sometimes unakuta video zako ziko na hata 200, but we are okay. Sisi hata tukipata our video 1 iko na 20 views, we are okay, because inaweza kuwa Mungu alikuwa nataka 5 people waweze kuelewa kuhusu what we are teaching. So tuko sawa, tuko content. Na mimi by God's grace I work. I'm a safeguarding officer where I work, so I do not rely on YouTube nisaidie kulipa rent.
ama kulisha watoto wangu. So by God's grace, Mungu amenibariki. I am a safeguarding officer. I am a senior safeguarding officer. So I work so sina shida. But YouTube Mungu alinipatia ama Mungu alitupatia hii YouTube for the purposes of educate community. What has happened now of late, of course, tunaona mashida yameanza kuingia mengi ndani ya familia. A lot, especially between families. There's a lot of families that are going through issues, critical issues, whether it's be cheating, whether it's be mnashindwa kuelewana, whether it be that you no longer find each other attractive, you don't want to live together anymore, somebody is abandoning their children, all sort of things are happening. And we are receiving phone calls from all over the place, from the US to Kenya, to Saudi, to Qatar, to Iraq, to Canada, to the UK, all sorts. So a lot of things that we do, watu wangu team safeguarding, hatuwezi kuleta hapa kwa TV because some of those things are sensitive. There are hours of counseling that we put in to talk to these women, some men, but mostly in women, to just talk to them, to just tell them about the strategies, how they need to go, talking about all sort of help that they need with how to get support from the men that have abandoned their children and all that. So what we've seen of late ni ya kwamba unfortunately, sio kila mtu ako na smartphone, sio kila mtu ako na WhatsApp. So unfortunately kuna watu wengine wako na simu tu ambaye hata haina WhatsApp. And you know WhatsApp, of course, as long as you've got bundles, it's free, you can speak to people. So but unfortunately, kama mtu hana smartphone, then they can't have a WhatsApp. So hiyo mtu inabidi utampigia direct. Sasa kupiga direct, it is costing a lot of money depending on where that person is. So of course inakuwa strain kwetu because then it becomes that you can't ring everybody. When you have 20-30 people that you have to support and unakuta 10 hawana WhatsApp, the problem is you're not only ringing them for 5 minutes. You have to speak to these people sometimes for hours, to just do counseling, to just do support package. You have to follow them up every other day. You know, you have to pray with them. Sometimes I have to bring in my pastoral role to pray with them, to counsel them, to tell them about how to keep their family intact, all these things. So one thing that tungependa kushukuru ni ya kwamba God has been faithful na tumeweza kusupport wale ambao tumeweza kusupport, including going into our own pockets and doing that. But of course, if we were to have members that are going to support us, it would benefit us because then hata kama ni hao watu ambao hawana WhatsApp, tunaweza kununua what we call international calling cards. So hizo international calling cards, then you can ring anybody. Whether ni Kenya, ni US, ni Doha, ni Qatar, ni Saudia, ni wako Germany, you can just ring them because it's an international calling card. That way then we can talk to these people and support them. So I'm just not asking for people to join so that I can rake in a lot of money. I mean, that would be nice, by the way. And buy these cars that I'm seeing people buying on, you know, and houses. Watu wanabadilisha magari na manyumba kwa hizi michango zinafanywa kwa YouTube. I would love that, but I don't think that would be my desire ama my main focus. My main focus ni kusupport families. So and right now kuna watu hata uanga wanatuliza ungependa utusaidie na hivi chakula na nini, but we don't have the finances because we are not funded by anybody. So we only help where we can as individuals. And for me, like kama vile mambo imekuwa ikitokea kwa mtandao, atuchangishagi, sisi hatuchangishi. The only thing that probably we have ever said is, look, support this person on their phone, or if you find it necessary to support this person, support them. But we've never collected any penny from anybody eti ni ya mtu fulani. We don't do that because we know the consequences of all that. But anyway,
So hizi pack ziko namna hiyo, and for those of you that would like to support us, tungependa tuku appreciate sana na tuwakaribishe na tuseme please support us. Of course, when you do those packs through YouTube itachukua a small cut, just like these other places like Just Giving and all that. Watachukua a small cut. So if you were to do 299, I think they will take some, don't know, 40, 50, 60 pence, whatever, but we get the rest. So tungeshukuru sana, because at least this support can help us to reach those people that are not able to be on WhatsApp because of mashida ni mingi watu wangu. Sio kila mtu anaweza ku afford smartphone. Just kwa sababu una afford smartphone usifikirie kila mtu anaweza ku afford. Kuna watu ambaye before they get that smartphone they need to put food on the table ya watoto wao. Watoto wao hawana nguo, underwear. They need to buy that. So they do not prioritize smartphone over watoto wako kujifunika uchi. Kuna mwingine watoto hawajaenda shule. Sasa ni smartphone atanunua ama ni kupeleka watoto shule. So that's why I'm saying those people, we also need to reach them and support them and encourage them. But unfortunately our resources are limited, and that's why join katika hiyo nini. So if you find it in your heart, tushawahi kusaidia wewe kama we have rang and we have spoken to a lot of you guys. We have given you support. Kama video zetu tushawahi ku encourage and you feel in your heart you would like to join our packs, please feel very much welcomed. Again, you're just going to go there and just choose your pack. Na kama vile nimesema, the packs are not expensive, but once again, hata kama hizo ziko hapo, you can choose whatever you want. From 299 pound a month and zinaenda mpaka 22.99. So one thing that pia ningependa watu waelewe, kiingia itakwambia utakuwa una subscribe for monthly. Kwa hivyo kila mwezi itakuwa inatoka from your account. If you are not able to do that and you want to just give 20 pound one time, unaweza kusubscribe, choose ile unataka weka, and then from there, after that is gone, you cancel the recurring payment. That's it. So haitatoka tena, itakuwa tu ni hiyo once umepatiana imetoka. So please do not feel like as if ni lazima upatiane every month. If you want to give for 2 months or 3 months and now umesema that is all I want, that's it. After that time umeshafika, cancel the recurring payment na it will just be as simple as that. So watu wangu tunashukuru sana. Once again our pack tumeziname kama with what we do. So ya kwanza inaitwa kulinda watoto with 299 a month, ambayo utapata loyalty badges and all that. Unaweza kuwa na custom emoji, ukijaribu kusema kitu unaweza kuweka customize your own emoji. And then kutunza watoto ni 499. Hiyo ya kutunza watoto unapata all the packs that were katika hiyo ya kwanza na hii na hiyo ya kutunza watoto iko na what we call members shout out. Kwa hivyo tunaweza kuwa na members, tunafanya shout out, mtu fulani, thank you very much because of this and this and this. And then kuna 899 ya kulea watoto. Hiyo unapata priority reply to comments. So ukicomment itakuwa inatuambia mtu fulani amecomment, na kwa sababu huyu mtu ni ako kwa packs na unasema utampatia priority, so comment yako italetwa kwangu, niambie hey Jane amesema hivi, so mimi nitarespond. Ninaweza kuacha zile comments zingine zote nikuje ni respond. Kama ni swali unauliza ni respond, because itani alert ya kwamba Jane ambaye ako na priority kwa comment ameweza kuuliza swali. So alafu kuna haki za watoto. Again unapata hizo ni zote ziko hapo mbele. And then kuna mpaka usalama wa watoto which is 22.99. And with this one unapata mpaka merchandise. So kama ni vitu zetu za safeguarding watoto, team safeguarding zote you can get them with discount prices. We are putting that pack together of our hoodies, our t-shirts, kunaweza kuwa mpaka na pens, caps, plates, all those, and you can get those with subsidize. Unapata ya kwamba wewe utapata hizo with discounted prices. Say for instance kama ni kofia na inatoka 20
then maybe you could get that with $15 kwa sababu wewe you are a member. So ni hayo tu watu wangu, nashukuru sana. Once again nimesema this is going to help us to be able to reach watu ambaye they do not have or they are not on social media platform. Tunaweza kuongeleshana na wao and maybe tuweze kuwa na jinsi ya kuwa support. Otherwise it's not easy because we are not able to support everybody because it's volumes that are coming through. Some of the people wale ambayo tunawasaidia ni mpaka watu wameshakuwa kwa mtandao, wako through Tuko ama wameshapitia like other big platforms, but still bado hawajapata usaidizi. So it's important. Ningependa kuambia watu hapa, we are not funded at the moment by anybody, but we are still trusting God for funding. Tukipata mtu ambaye anaweza kutusaidia atupatie funding, merchandise. I mean, to have people that are going to back Team Safeguarding, kufanyia advertisement kwa platform yetu, and then they can be sponsoring us. We are trusting God for sponsors to come and sponsor Safeguarding watoto, so that at least tunaweza kuwa na njia ya kusaidia. Apart from that, asanteni sana. Tunashukuru sana. Mungu wa bless sana. Asanteni sana for loving Team Safeguarding, na tuna trust Mungu ya kwamba we are going to continue working together to ensure that children are kept safe from suffering any sort of harm whatsoever. Please, once again, msisahau kusubscribe, tieni comment yenyu, it's very important, and share this video with a family or two. And I'll see you very soon in my next video. Thank you.